Here we have to find 3 consecutive odd numbers whose sum is 147. অর্থাৎ 3টে কনজিকিউটিভ odd নাম্বার আমাদের বের করতে হবে যার সাম হলো 147. তাহলে আমরা এটাকে সলভ করি. Suppose three consecutive numbers are, first one আমরা ধরলাম x, therefore second one হবে x plus 2, third one হবে x plus 4, কারণ প্রত্যেক কটা কনজিকিউটিভ অড নাম্বারের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 2. তাহলে এখানে বলল কি এই তিনটে সংখ্যার অড নাম্বারের যোগফল হচ্ছে 147, অর্থাৎ x প্লাস 2 এবং x প্লাস 4 এর সাম হচ্ছে 147. তাহলে এটাকে আমরা একটা ইকুয়েশনে ফর্ম করতে পারি. তাহলে আমরা কি করব? Therefore, according to the problem, আমরা কি পাচ্ছি? x plus 2 plus x plus 4 is equal to 147. তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি x প্লাস x গুলো আমরা একসাথে করে দিলাম প্লাস 2 প্লাস 4 is equal to 147, or 3x plus 6 is equal to 147, or 3x is equal to 147 minus 6, that means 141. Therefore, x is equal to 141 divided by 3. That means 47. So x এর ভ্যালু পেলাম 47. তাহলে x যদি 47 হয় তাহলে অড নাম্বারগুলো কি হবে? Therefore 3 consecutive odd numbers will be, first is 47, therefore second is 47 plus 2, that means 49, and third one কত হবে? 49 plus 2, that means 51. So 47, 49 and 51, these three are the consecutive odd numbers whose sum is 147. এটা আমরা চেক করতে পারি এখানে 47 plus 49 plus 51 is equal to 49 plus 51 is 100 plus 47, so 147.